Почему душа выбирает зависимость? Трансформация через тьму. Душа, вечная и светлая, не боится тьмы, ведь она сама состоит из света. Она знает, тьма — не противоположность свету, а его дополнение, не враг, а учитель. Путь зависимости, хотя обычно воспринимается как болезнь, слабость или наказание, на более глубоком духовном уровне может быть понят как священное путешествие в подземный мир сознания, осознанное нисхождение в иллюзии, чтобы вновь возродиться, неся с собой дары мудрости, сострадания и исцеления для других. Боль — это огонь, сжигающий все ложное. Только через нее можно обрести свое бессмертное «Я». Экхарт Толле. В этом контексте боль — не просто симптом, а инициатор, духовный катализатор. Зависимость становится не просто следствием травмы или химического дисбаланса, а соглашением души. Метафизическим выбором встретиться с иллюзией лицом к лицу. Душа еще до воплощения нередко выбирает окружение, семью и обстоятельства, которые приведут ее к интенсивному опыту не ради наказания, а ради очищения. Забвение своей божественной природы намеренное, ибо чем глубже забывание, тем сильнее пробуждение. Зависимость часто начинается с тихой тоски, пустоты, голода, который ничто внешнее не может утолить. Эта тоска — эхо памяти души о доме, о целостности. Вещества, поведение или привязанности, к которым мы привыкаем, не сама причина, а попытка души вспомнить, вернуть утраченную связь. Но эти внешние опоры становятся ловушками. И все же, именно в их глубинах пробуждается душа. Согласно мистическим традициям, существуют особые души, катализаторы души. Это существа, воплощающиеся не только для личного исцеления, но и ради трансформации родовой и коллективной боли. Их выбор родится в семьях с глубокими травмами, зависимостями и дисфункциями, акт духовного служения. Боль, которую они несут, не всегда принадлежит им. Она унаследована, впитана, воплощена, чтобы быть исцеленной, преобразованной и возвращенной в свет. Эти катализаторы не всегда побеждают в общепринятом смысле. Некоторые могут прожить всю жизнь в зависимости. Но даже их страдания создают энергетические трещины в старых кармических системах. Через них освобождается пространство, где будущие поколения смогут выбирать иначе. Их борьба становится живой жертвой, священным подношением ради эволюции коллективного сознания. Исцеление в этом ключе приобретает характер космического ритуала. Каждый акт самосострадания, каждый выбор в сторону жизни, даже самый малый, создает волны, которые касаются 7 поколений назад и 7 поколений вперед. Этот принцип не метафора, а энергетическая истина. Момент, когда человек решает не разрушать себя, а жить, становится порталом. Через этот портал свет проникает в темные области коллективной души. Каждое мгновение осознания, каждая слеза искренности, каждый вдох, сделанный в сторону любви, это духовное сражение против бессознательных паттернов боли. Зависимый человек, идущий по пути исцеления, становится воином света, пусть его доспехи невидимы, а битвы часто непонятны окружающим. В его каждом шаге проявляется герметический принцип, что внизу, то и наверху, что внутри, то и снаружи. Личное исцеление — это служение Вселенной. Путь через зависимость — это алхимическая трансформация. В алхимии первая стадия — не гряду, почернение — это символическая смерть ложного «я». Зависимость может быть понята как именно этот этап, где рушатся иллюзии, обнажается суть, и душа остается наедине с собой. Отсюда начинается путь очищения, просветления и возрождения.
Этот путь не о том, чтобы вернуться к себе прежнему. Он о том, чтобы стать новым собой, закаленным в огне, смягченным через капитуляцию, раскрытым благодаря любви. Исцеляющаяся душа становится живым мостом между светом и тьмой. Она воплощает духовный парадокс. Даже самая тяжелая боль может стать проводником благодати. Так почему же душа выбирает зависимость? Она делает этот выбор не от слабости, а от величайшей храбрости. Не ради разрушения, а ради воскрешения. Душа выбирает зависимость, потому что чем глубже тьма, в которую она погружается, тем ярче свет, который она сможет принести обратно. Эти души не сломанные, а скрытые мистики, идущие по лезвию между забвением и пробуждением. Давайте перестанем видеть в зависимости только болезнь и начнем признавать в ней инициацию. Давайте почтим священных воинов, идущих этим путем, часто в одиночестве, часто в стыде, но с силой, способной изменить не только их жизнь, но и энергетическую структуру всего человечества. Зависимость, если взглянуть на нее глазами души, это не конец. Это порог. Дверь к истине. Через нее свет возвращается туда, где он был забыт, в трещины, в тени, в разбитое место, где любовь вновь вспоминает сама себя. Why the soul chooses addiction, transformation through darkness. The soul, eternal and luminous, is not afraid of darkness, for it is made of light. It knows that darkness is not the opposite of light, but its complement, not an enemy, but a teacher. The path of addiction, though often seen through the lens of pathology, punishment, or weakness, can be understood on a much deeper, spiritual level, as a sacred journey of descent into the underworld of consciousness, where the soul chooses to fall in order to rise again, bearing the gifts of wisdom, compassion, and healing for the collective. Pain is a fire that burns away all that is false. Only through it can one discover their immortal self. Eckhart Tolle. Pain, in this context, becomes more than a symptom. It becomes an initiator, a spiritual catalyst. Addiction, then, is not merely the result of trauma or neurochemical imbalance, it is a soul-level agreement. A metaphysical choice to confront illusion and separation head-on. The soul, before incarnating, often selects environments, families, and experiences that will immerse it in intensity, not for punishment, but for purification. The forgetting of the divine self is intentional, for in the extremity of this forgetting, the rediscovery becomes profound. Addiction often begins with a subtle ache, a longing, an emptiness, a hunger that nothing in the external world can satisfy. That ache is the echo of the soul's memory of home, of wholeness. The substances, behaviors, or attachments we become addicted to are not the root problem, they are the soul's attempt to soothe, to remember, to fill what seems unfillable. But ultimately, these external fixes become traps. And yet, paradoxically, it is within the depths of these traps that the soul awakens. From a mystical perspective, some souls are what esoteric traditions call soul catalysts. These are beings who incarnate not only to heal themselves but to serve as vessels for the transmutation of generational, ancestral, and even collective pain. Their choice to descend into families or lineages marked by unhealed trauma, addiction, and dysfunction is a deliberate act of spiritual service. The pain they carry is often not entirely their own. It is inherited, absorbed, and embodied in order to be released, transformed,
and return to the light. These soul catalysts do not always emerge victorious in the traditional sense. Some may live and die within the grip of addiction. But even in their struggle, even in their collapse, they create energetic ruptures, cracks in old karmic systems. Their existence weakens the hold of unconscious patterns, making space for future generations to choose differently. In this way, their suffering becomes a living sacrifice, a sacred offering to the evolution of the human soul. Healing, when it begins, is not linear. It is circular, spiral, and often filled with revisitations of past wounds. But each act of self-awareness, each moment of choosing love instead of destruction, creates a ripple. These ripples are not confined to the individual, they extend outward, like waves across a still lake, touching past and future. In many spiritual traditions, it is believed that healing oneself affects 7 generations back and 7 generations forward. This is not metaphor, it is energetic truth. The choice to live, to recover, to return to the heart, becomes a portal. Through that portal, divine light floods the dark caverns of familial and collective memory. Every moment of clarity, every tear shed in honesty, every breath taken in the direction of life, becomes an act of spiritual warfare against the unconscious patterns of suffering. The person in recovery becomes a warrior of light, though their armor is often invisible, and their battles rarely understood by the outside world. In choosing to rise again and again, they enact the ancient Hermetic principle, as above, so below. As within, so without. Personal healing is cosmic service. To walk through addiction consciously is to undergo an alchemical transformation. In alchemy, the nigredo, the blackening, is the necessary first stage. It is the death of the false self, the collapse of the ego's illusions. Addiction can be understood as this sacred nigredo phase, where the identity is stripped, the soul is scorched, and only the essential remains. From there, the process of purification, illumination, and finally, rebirth can begin. This journey is not about returning to who one was before the addiction. It is about becoming someone entirely new, someone forged in fire, softened by surrender, and opened by love. The addicted soul, when healing, becomes a living bridge between darkness and light. They embody the paradox of spiritual truth, that even the most painful experiences can be instruments of grace. So, why does the soul choose addiction? It chooses addiction not out of weakness, but out of courage. It chooses addiction not for the thrill of destruction, but for the chance of resurrection. It chooses addiction because the deeper the darkness it descends into, the brighter the light it can bring back. These souls are not failures, they are hidden mystics, walking the razor's edge between oblivion and awakening. Let us stop seeing addiction only as disease, and begin recognizing it as a potential initiation. Let us honor the sacred warriors who walk this path, often in silence, often in shame, but with the power to change worlds, not just their own, but the energetic DNA of humanity itself. Addiction, when viewed through the eyes of the soul, is not an ending. It is a threshold, a doorway to truth. Through it, light finds its way back to where it was most needed, in the broken places, where love, once forgotten, is finally remembered.